accommodation of various standards. Our rooms are of superior standards for your relaxation and executive suite royale, a luxury everyone can afford. At Command Guest House, our 24-hour security with military guards standard hall is always available for your weddings and conferences. Our pool area is designed for your leisure and restaurants at the service of our guests with African and continental cuisines. Come to Command Guest House and enjoy a wonderful moment to be cherished in our serene environment. Diligence in every aspect, our nightclub, Wednesdays, ladies' night, and Fridays, clubbing. Our 24-hour power supply with 3 standby generator guarantees constant electricity. Come and enjoy our discount rate at Memalari Cantonment, Baga Road, Maiduguri. Command Guest House, relaxation like never before. True friendship, it lasts forever. True friendship, a gift we share together. No matter where you are, we're there together. Sharing moments, happiness is when we are together. Multina, share happiness. Kunduro alabara su kizubcin nakara ningiri ba zawon logana jamara masu rashawari atin kurade masande wonde awanza bati ngubdolanza soda jololon jiro pizahi jololon jiro awa bati ngubdola pitade shimadia kamso patoso kurade ma kamso loruso kurade ma sayanon jieso kurade ma ngura ladin tol kambiso suku tajirwa hata kama lorua amla sodo suku zawagnazi nakara ade suku maya kaduya kazadala rashidiado lamara ada ledna samaso abotin sande klado masho la tajirwa doy zawalin jiyero ngubdola soda pitade sudin ma ada kala jama soda purumtu kawri ade cidaram doy kare bornoy na marado na sha kunduro au sayanon jiya kaltuyema au tol kambi kaltuyema komitin zudo kirturo sakana shiman ndiro urmazu True friendship, it lasts forever. True friendship, a gift we share together. No matter where you are, we're there together. Sharing moments, happiness is when we are together. Multina, share happiness. Daily dawa, daily dawa. Ayo da nikakken kalwa ne. Daily dawa, daily dawa. Mama ba ta wasa da shi mai ɗanɗanon gargajiya, sabida kamshi da ɗanɗano mai ɗanɗanon gargajiya. Daily dawa, daily dawa. Ba bukatar a wanke, ba bukatar a markaɗa sam. Kawai ku yaga, ku juye, ku yi amfani da shi. Haka ne, Daily Dawa garin kayan armashin girki ne wanda aka yi daga kalwan da aka nuka. An sarrafa bisa ka'idojin tsafta. Daily Dawa yana ba da kamshin nan na gargajiya a miyar ganye, miyar agushi, miyar taushe, miyar kuka da sauran abincin gargajiya. Ku je ku nemi naku Daily Dawa a yau. Daily Dawa an yi shi ne daga kalwar da aka nuka. Daily Dawa mai ba da ɗanɗanon gargajiya. When life is a little harder, we are here to lighten the load. Sedap Supreme Noodles is here for you. Because only fine ingredients go into Sedap Supreme Chicken Essence to give it that truly delicious chicken taste. Sedap Supreme Tasty Chicken Noodles, capturing the supreme tasty chicken goodness. Come and taste the difference of Nigeria's real chicken essence noodles. Be Supreme Nigeria.
Top stories on the news tonight. Governor Zulum approves construction of staff quarters, students' hostel for Nigerian Army University BU. Announces 50 million donation ahead of the institution's maiden convocation ceremony. Wife of the Borno State Governor unveils Zonal Resource Center for Nigeria Women in Politics. Makes case for women inclusion in decision-making process. And more commissioners take over affairs of their ministries. A very good evening to you, and thank you for joining us on Nta Maiduguri News at 7. We're reaching you live from our studio this Saturday, the 12th of August 2023, which is also the 25th of Muharram 1445 after Hijrah. I am Abubakar Musa. Let's now begin the news in details. Borno State government is to construct staff quarters and students' hostels in the Nigerian Army University BU to address accommodation challenges in the institution. Governor Babagana Umar Zulum announced the intervention and 50 million naira support for the forthcoming convocation ceremony of the institution when the management of the university paid him a courtesy call at the government house Maiduguri. Let's get more details of this story now from Mohammed Guni. Nigerian Army University BU was established in 2018 to reposition the Nigerian Army through provision of requisite knowledge in all fields of endeavor. Since then, the institution has joined the Committee of Universities in Nigeria and across the globe, contributing to educational development of the country. Governor Babagana Umar Zulum, who commended the establishment of the Nigerian Army University, noted that his administration in the last 4 years has supported various federal institutions, especially in construction and completion of staff quarters and students' hostels, among other interventions. Commissioner of RR get a very good drawing so that we can provide some accommodation at the BU University. Accommodation both for staff and students. The governor also expressed commitment of government to support state-owned tertiary institutions to hold convocation ceremonies halted by security challenges, which will also serve as avenue for identifying best students, adding that plans are underway to sponsor best performing students from the 3 senatorial districts to study in Nigerian Army University. The Nigerian Army University, young as it is, has 5 faculties, 32 degree programs, that in the last accreditation exercise in November of 2022, we got accreditation for all of our 32 programs. The VC invited Professor Zulum to attend the institution's maiden convocation ceremony slated to come up in October this year. In Maiduguri, Mahmoud Goni, NTA News. On the representation of women in politics and positions of decision-making constitutes a serious deficit which undermines the legitimacy of contemporary democratic ideals. Wife of Borno State Governor, Dr. Falamata Zulum, stated this during the unveiling of the Zonal Resource Center for Nigeria Women in Politics held in Maiduguri. Pauline Kujevana has more on that. That was the official unveiling of the Northeast Zone Resource Center for Women in Politics, aimed at empowering them to aspire to grow in politics towards having a appreciable number of them comes 2027 general elections. Representative of the wife of Borno State Governor, Permanent Secretary in the Office of the Head of Service, Aisha Abdurrahman, assured to maximize the center with possibility to replicate same across the 3 senatorial districts of the state to create more access and benefit to rural women. As women, we have been struggling to actualize the 35% affirmative action across all divides. Director General Mariam Babangida National Center for Women Development, Dr. Asabe Vilita Bashir, and UN Women Country Representative to Nigeria and ECOWAS, Beatrice Eyong, expressed concern over low participation of women in politics in this part of the country and urged them to use the center to build in their political capacity. National President Women in Politics, Ebere Ifendu, among other representatives from the Northeast Zone, expressed hope that the center, as means to supporting women, will empower and improve their ability to enable them compete with men in the general elections. The center will bring together Northeastern state women to discuss and drive for the support, promotion, and participation of women in politics in the zone and Nigeria at large. In Maiduguri, Pauline Kujevana, NTA News. Provision of a platform to share information, collaborate on advocacy,
concerns, especially for women and girls, strengthen capacity, mobilize resources, and implement humanitarian recovery, development, and peace-building programs are the idea behind the launching of Bay Network by UN Women in Maiduguri. Here again is Pauline Kujavana with more on that. Defend the constitution of Bay Network. Bay Network is an umbrella organization of 3 women-led civil society networks in Borno, Adamawa, and Yobe states, formed to unite and enhance coordination among the 3 state-level networks of women-led CSOs in line with the Northeast Humanitarian Coordination System. Director General Mariam Babangida National Center for Women Development, Dr. Asabe Vilita Bashir, and UN Women Country Representative to Nigeria and ECOWAS, Beatrice Eyong, expressed support for the Bay Network's 3-year strategic action plans. It will further encourage us to be united and to encourage each other. The Bay Network have demonstrated that women do work together. Representative of the coordinator of the Maiden Bay Network, Dr. Hassana Waziri, said the women-led network was created to address the humanitarian needs of the people of the 3 states of Borno, Adamawa, and Yobe through coordinated interventions. Executive Director Sema Mohamed Burkindo and other state and non-state humanitarian actors pledged support for the sustainability of the network in the Northeast. Galaxy Thani gave a background of the Bay Network, while Hassia Nyako and Mariam Aje Yayi on strategic and action plans from 2023 to 2026. In Maiduguri, Pauline Kujevana, NTA News. Let's look at issues that have to do with handing and taking over of commissioners now. The newly sworn-in Commissioner of Agriculture, Bau Baba Musami, has assured to consolidate on the 10-year development plan of Zulum-led administration and charged staff of the ministry to brace up. He was speaking while taking over the mantle of leadership from the ministry's permanent secretary, Bula Magana. Iyamaji completes the story. Taking over the affairs of the Ministry of Agriculture, the newly appointed Commissioner, Bau Musami, expressed gratitude to Almighty Allah for the opportunity and Governor Babagana Umar Azulum for making him part of the Executive Council and promised to do his best toward meeting the mandate of the present administration and called for cooperation from the staff for effective and efficient service delivery. He, however, cautioned the staff against any act of indiscipline, especially late coming to duty. With the effort of the Executive Governor in bringing back peace to the state, and in terms of reviving back the lost glory of agriculture, we have inshallah achieved enough. So we are going to consolidate more and more in order to address food insecurity. Handing over the affairs to the commissioner, the permanent secretary of the ministry, Bula Magana, said the ministry has got the right person with vast experience to take the ministry to the greater heights, and thanks Governor Babagana Umar Azulum for appointing Bau Musami as Commissioner of Agriculture and assured of their unflinching support. In Maiduguri, Iyamaji, NTA News. Newly appointed Commissioner, Ministry of Health and Human Services, Professor Baba Malum Gana, has taken over affairs of the ministry from the Permanent Secretary, Dr. Muhammad Aminu Guluzi, with a call on staff to dedicate themselves to duties, avoid indiscipline and other acts capable of tarnishing the image of government. The taking over ceremony took place at the conference hall of the ministry. Let's hear Mohammed Goni once again. Professor Malam Gana thanked the state governor, Professor Babagana Umar Azulum, for finding him worthy for the appointment and promised not to let him down. He further disclosed his vision to transform the state hospitals as well as change the narrative and attitude of staff for better performance. The commissioner also appealed for support and cooperation of all health personnel in the state to achieve the task ahead. We really change the attitude of clinical staff and even those who are here throughout the state. And this will require proper training and retraining until the message is gone through, so that care is in line with best international practice. Permanent Secretary of the Ministry of Health, Dr. Aminu Guluzi, described the new commissioner as a renowned and experienced medical personnel and has the capacity to discharge his responsibility for better healthcare delivery service to the people of Borno State. He then assured the commissioner of maximum support of all staff to enable him achieve the mission and vision for the health sector.
Executive Director, State Primary Healthcare Development Agency, Professor Arab Alaji, on behalf of heads of other agencies under the ministry, promised to work as a team to support the Commissioner to excel in the vision to transform the state healthcare sector. In Maiduguri, Mohammed Gwani, NTA News. Away from the handing and taking over ceremonies of commissioners, to tell you that in order to protect and promote the culture, ethical values and beliefs of the Kanem society among students in the state, Kanem Students Association says it will continue to organize programs annually. Members of the association made this assertion during a courtesy visit to Nta Maiduguri. Godia Jacob covered the visit. Kanem Student Association is an association of bona fide Kanuri indigenes of Borno State, which was created with the aim of catering for the welfare of Kanuri citizens and to enhance the cultural heritage of the Kanuri people. The proposed annual program of the association is to promote unity, friendship and cooperation among Kanuri students. The project will include execution of Kanuri artifacts from different parts of Kanuri dominant community. President of the association applauded the effort of Nta Maiduguri in terms of disseminating information and enlightenment programs that have brought unity and peace in the state. He also requested support from the management of NTA on the proposed program. It's the aims and objectives of the visit to support us. Zonal Director Nta Maiduguri Muhammad Abubakar assured to give maximum support to the students, especially in the area of news coverage and programs. He also advised the students to be committed to their studies and avoid social vices. So do not in any way try to get involved in such, vices that will cause you permanent damage to yourself as a person and to your respective parents and guardians. A copy of the Kanem 2023 week proposal was presented to the zonal director in Maiduguri, Godia Jacob, NTA News. And in other news, standing solid as a rock after 45 years is the imposing edifice of a 3-story building in Maiduguri, the Borno State capital, that was meant to serve as workforce of the defunct northeastern state. This is the expansive engineering masterpiece, the State Secretariat complex constructed by the then military administrator, Brigadier Musa Usman, that has stood the test of time. Kaigama Mustafa will now tell us more about the architectural design that is without a crack. The expansive building in Maiduguri Musa Usman Secretariat is a highly rationalized structure of government built by the then regional military administrator, Brigadier General Musa Usman, to accommodate the entire workers of the Northeast. Sitting in the heart of Maiduguri, the structure has over 800 offices, an additional extension of 70 rooms, with over 2,000 windows and 1,200 doors. One of the catch is an international conference center with a capacity of 1,000 and parking space within the complex for 500 vehicles as well as road network. Phase 1 was actually the offices which was commissioned in 1975 by General Yakubu Gawan himself. Phase 3 only encompasses the conference center. It was commissioned in 1980 by late Alhaji Muhammad Goni. The structure was built in a skeleton form and it was later demarcated into rooms, chambers and units as well as ministries. The structure has a cross ventilation system through doors and windows as well as beautiful landscape. The edifice is completely interlocked and perimeter fence as well as drainage system which channels all water collected during rainy season to River Ngada. When it was built, it was the best and the most beautiful secretariats in Nigeria. It made the civil servants convenient. The structure was said to have cost the then military government of meager amounts to construct the structure, which compared to the present value of currency in the country will cost billions of naira. All the ministries, I think except one or two, they are all seated in the Musa Usman Secretariat. And as you can see, is one of the best with every facility. His Excellency have not only renovated the Secretariat but also provided furniture and working equipment like that makes it very convenient for civil servants to discharge their works very effectively. For over 40 years, the structure
had one comprehensive renovation done by the present government of Professor Babagana Umar Zulum. Since inception, over 100,000 workers have served and retired, while the imposing edifice had played host to nearly a million of visitors. In Maiduguri, Kaigama Mustafa, NTA News. Let's now look at happenings from some local councils across Borno. Chairman, Kaga Local Government, Mustafa Bukar Daima, says the council will liaise with security operatives in the area to strengthen security, especially along the Maiduguri-Benishek road. The chairman stated this when he led people of the area on a bush clearing along Benishek-Gamdu Road. Details of the story sent in by the information unit of the council are presented by Kaigama Mustafa. Mustafa Bukar Daima said the council deemed it necessary to clear the road to avoid ambush by unpatriotic people on commuters and as part of security measures to strengthen in the area. The regional police officer of Kaga, SB Barde, appreciated the state governor and Kaga chairman for their tireless efforts in ensuring the presence of security operatives daily on the highways, saying it enabled travelers move without fear. While in Benishek town, Mustafa Bukar Daima also inspected a piece of land where the council is planning to construct shops for the economic development of the area. He directed traders along the main road to vacate immediately to avoid road accidents. Mustafa Bukar Daima thanked Governor Babagana Umar Zulum for the concern shown to people of Kaga. In Maiduguri, Kaigama Mustafa, NTA News. The caretaker committee chairman, Bayo Local Government, Haruna Aliu Chibra, has poured encomiums on Governor Babagana Umara for prioritizing agricultural sector in the state. Haruna Aliu Chibra made the commendation recently while receiving the chairman, Borno State Mega Farms Project, Comrade Musa Inokubu, who led delegation of Dadinkowa irrigation scheme to the area. Walagu Apagu has more on that. The committee was in Bayo to dialogue with the Project Office of Transforming Irrigation Management in Nigeria, TRIMIN, at the Upper Benue River Basin Development Authority office in Dadinkowa, Yemaltu Deba local government area in Gombe State, and the people of Gamadadi communities, as well as visited the project site in Bayo local government area of Borno State. Haruna Aliu Chibra expressed gratitude to Allah and appreciated the state governor, Professor Babagana Umar Zulum, for standing by his people despite all odds and enjoying the people to support government policies and programs. The committee urged the farmers to be law-abiding, assured them of Governor Zulum's commitment to see that the project come to fruition, saying greater percentage of the beneficiaries are people of Bayo local government area. Haruna Aliu led the delegation to Upper Benue office where fruitful discussions were made with the assistant project manager of Dadinkowa irrigation scheme. The caretaker committee chairman of Bayo also took the delegation to Yadi where farmers are addressed on the importance of the project to the people of Bayo, assuring them government readiness to provide farming input to the farmers. In Maiduguri, Walagu Apagu, NTA News. Now, caretaker committee chairman Askiroba local government Abdullahi Ahmed Ahijo has provided drugs and equipment for startup of a clinic in Kuma area of Askira. Director, Primary Health Care of the Council, Suleiman Sani, has since deployed medical personnel to the clinic. Here again is Walagu Apagu with more details of the story as sent in by the information unit of the Council. While commissioning the clinic, caretaker chairman Abdullahi Ahijo appreciated Governor Zulum for the support and humanitarian interventions to the people of Askira-Uba, with a pledge to complement the effort of the governor in rebuilding Askira-Uba, especially in areas of education and health sector. The chairman urged the medical personnel to be punctual and consistent in their duties. Secretary of the Council, Hadiza Aliu, Director Primary Health Care, Suleiman Sani, Acting Director Personnel Management and Village Head of Koma, Lawan Koma, appreciated the governor for transforming Askira-Uba and Borno State in all ramifications, and the caretaker chairman for also meeting the need of the people. Meanwhile, the chairman quarters, which was burned down by insurgents in 2014, has been renovated by the chairman, ready to be commissioned by Governor Zulum. In Maiduguri, Walagu Apagu, NTA News. Caretaker Chairman, Shani Local Government Council, Professor Jibrin Musa Dibal, has expressed gratitude to God for allowing him to be appointed as chairman for the second time by Governor Babagana Umara.
The chairman made the call after taking over mantle of leadership of the local government. Here are more details of the stories which were sent in by the information unit of the council. Professor Jibrin Musa Dibal called on the people of Shani to support the present administration of Governor Babagana Umara for the developmental project executed so far towards transforming Borno. He also thanked stakeholders and youths for the support extended to him during the handing and taking over ceremony. The chairman also expressed optimism that very soon the local government council will embark on developmental projects towards fulfilling some promises made during the last campaign. Member representing Shani at the State House of Assembly, Ibrahim Musa Inuakubo, called on the people to support the present administration of Governor Zulum for the major achievements recorded so far in Shani, assuring to work hand in hand with the present chairman to take Shani to the next level and also protect lives and property of the people. The lawmaker called on the people to give maximum cooperation to the chairman for overall progress. Musa Inuakubo explained that cash assistance of 10,000 naira each will be given to 600 people from 6 wards in Shani local government, while the remaining 5 wards will benefit from the gesture at the end of this month. APC party chairman Aminu Saidu reaffirmed determination to support the chairman towards taking Shani to greater heights. Earlier, Secretary of the Council Adamu Abare thanked God for a successful handing and taking over ceremony and called on the youths and women to remain law-abiding. In Maiduguri, Abubakar Musa. Caretaker Chairman of Dambuwa Local Government, Habu Daja Dambuwa, has paid a courtesy visit to the new Brigade Commander of 25 Task Force Brigade Dambuwa, Brigadier General Marcel Chidiebere Eze Ejiki, at the Brigade Headquarters Dambuwa, where he applauded efforts of the soldiers for protecting lives and property in Dambuwa. The chairman made the appreciation during a courtesy visit to the new Brigade Commander in Dambuwa. The report. The chairman Habu Daja said the purpose of the visit is to further cement support and cordial relationship with the military and to also welcome the new brigade commander, assuring his council's readiness to support and assist security agents of the local government. He acknowledged the cordial relationship with the past brigade commander, Brigadier General Omopariola Babatunde, and prayed God to continue giving him more strength and wisdom in serving the country. Inshallah, I promise you that the good people of Dambuwa will give you support and protection 100% to work with you to inform you on every situations. Responding, the new brigade commander, Brigadier General Marcel, acknowledged the warm welcome accorded him by the people of Dambuwa and affirmed that he will render selfless service to the country towards ensuring total restoration of peace. He called on the people to inform him of any suspicious movement of persons or objects within and around Dambuwa. In Maiduguri, Abubakar Musa, NTA News. Caretaker Committee Chairman of Kondiga Local Government Area, Wakil Kyari, has ordered clearance of bushes from Borno State University to Goni Zaramari Village, a community along Maiduguri-Kano Road, to enhance security. Let's hear Walagu Apagu one more time. The Caretaker Committee Chairman of Kondiga Local Government Area saw the need to clear the grasses along the major road from Maiduguri to Kano to enhance the security of the area. The chairman, accompanied by the council secretary, visited the security personnel within the area to seek maximum support of the security forces to enable them carry out the clearance work. Up to Masari, that is the boundary between Kondiga and Kada local governments. Yes. They are just from there, they went down to see how. The security personnel gave assurance to render all the necessary support needed to carry out the exercise. The Caretaker Committee Chairman appreciated Professor Babagana Umara Zulum for his people-oriented policies and program. In Maiduguri, Walagu Apagu, NTA News. Caretaker Chairman of Ganzai Local Government has stressed commitment to work with security outfits for safety and protection of his people. The chairman, Bukar Modu Badu, stated this when he visited security outfits in Gajaram, headquarters of Ganzai Local Government. Iyamaji will now bring us more details of the story which have been sent in by the information unit of the council.
At Gajira military base, caretaker chairman Nganzai local government Bukar Maiduguri assured that the council will serve all operational vehicles of the civilian JTF, saying the council is committed to safety of lives and property of the people. The chairman was also at Gajiram Divisional Police Office, where he assessed structure destroyed by Boko Haram insurgents 6 years back and assured the council's readiness to renovate the police station and call on the DPO to submit estimate for the renovation works. While at the local government secretariat, the chairman inspected the ongoing clearing exercise and replacement of the main gate, where he stressed the need for speedy completion of the work. Bukar Maiduguri also presented soundproof generator to the local government lodge for constant power supply. At the primary healthcare Gajiram, in charge of the clinic solicited for provision of more drugs, bedsheet, mattresses, and roofing of the linking area of the health center, where the chairman equally assured immediate provision of their needs and repairs of the linking roof. In Maiduguri, Iyamaj, Nta News. Away from happenings from our local councils now to tell you that stakeholders have emphasized the need for nursing mothers to ensure they provide exclusive breastfeeding for their babies, as it is the only way a baby will grow healthier. Hawa Bashir Lori will now tell us more on the importance of breastfeeding. Breast milk is a unique source of food for babies from 0 to 6 months, referred to as exclusive breastfeeding, and also from 6 months to 2 years, a complementary feeding containing all necessary nutrients that will ensure the infant's healthy growth and development. This source of food cannot be replaced with any other diet. Experts advise nursing mothers to breastfeed their babies as it protects them from diseases. Give a child a breast milk only, not even water, because the brain itself has the contents of water and the nutrient that the baby needs. As the mother breastfeeds the child, it gives them that time that the child will feel that motherly love. Breast milk contains all the nutrients baby needs for healthy growth and development. It provides a unique and specific formula of vitamins and minerals. Some nursing mothers stress the importance of breastfeeding to their babies. It is worthy to note that lack of breastfeeding could lead to so many health challenges for the mother. Importance of breastfeeding to both mothers and babies overemphasized considering its health benefits. In Maiduguri, Hawa Lori, NTA News. Insightful indeed, Hawa. Thank you for that. Now, Chairman, Local Government Service Commission, Senator Kakamala Miali, has expressed readiness to partner with Nigeria Union of Journalists, NUJ, Borno State Chapter, to train local government information officers and cameramen to improve their capacity for effective service delivery at the local councils. The chairman made the commitment during a courtesy call paid by the NUJ state executive members in his office. Iyamaji was there for NTA News. The executive of Nigerian Union of Journalists, NUJ Borno State, led by the chairman, Comrade Dora Ilia, appreciated the support given NUJ and entire journalists in Borno by the chairman, Local Government Service Commission, Senator Kakamala Yadi, and also sought partnership on training of information officers and cameramen of the 27 local government areas. Dauda Ilia, who acknowledged the tremendous achievement recorded by the commission under the leadership of Senator Kakamala Yali, equally assured to partner with any organization or individual that is willing to support the rebuilding capacity of journalists in Borno. Chairman, Local Government Service Commission, Senator Kakamala Yali, commended the role being played by journalists in Borno through gathering and dissemination of information and highlighted the progress made in the local government system since its reforms in 1976. The chairman revealed that the commission has more than 1,000 graduate, masters, and PhD holders to compete with their counterparts across the country. Senator Kakayali went on saying that under his leadership, the commission conducted a series of training and retraining of staff in various fields, leading to improved working capacity, and assured to partner and support NUJ for the training of local government information officers and cameramen. In Maiduguri, Iyamaj, NTA News. A 35-year-old man, Goni Grema of Bulabulin Ward of Maiduguri Metropolitan Council, has been reported missing for the last 3 months.
Goni Grema, who is currently a patient at neuropsychiatric hospital, left home in the evening wearing a purple native attire, and since then his whereabouts remains unknown to his parents. Anyone who comes across him should please contact his father, Bula Mayeri, of Bulabulin Ward of Maiduguri on this GSM number 080-2498-0572 or the nearest police station to the community. And that has been the news this Saturday evening. The translated versions are up ahead. I am Abubakar Musa. Have a lovely weekend. Sro hawarade nun fanu gwamna kare Borno ya she tajir naira miliyan fiye a zuna maranta da ne askar rai homa na biyu duro kalan zasa fita sanduna ita ga telan Fatima gwamna kare Borno ya she kasa da gozo kama ka sha na so na sha lamar do ne karnoi solo sambi soro sandi muskondidin sta ya kalalan hawarade nun fanu kaza da lahu ma na suna nayi na sha na shalan sandi ya karmai ya samona. Assalamu alaikum harami lawartu so da dubdondo inda kanadi ko sub da kawo kantawa me indin kantawa do ne August sadu indin findin yakin shirin wa so kazana finin luko kantawa muharram sadu yadiyan finin luko un gawo hijira kwa bara sallallahu alaihi wasallam min hawar karatama Ibrahim Mustafa gwamna kare Borno shayil me baba gana Umar Azrim she amarya cina tanaso na sha naftaram do ne malumai a majirai a rufuta sandarar na sha maranta do ne jami'a na sha askar rai huma na biyu da futa sandarar za sai kalaran wakil da Muhammad Goni Andiro bayan lipsuna ladin shi maranta do ne na sha askar rai huma na biyu kare Borno ya disadu indin men uskune lan kirtoro ciko bayan suluna ladin hayyamar gwamna da kasa da gwazin gawana kirkizuku na sha ilimin kizuku jama'ar masu rukun jiwa bana gana in gajin she na shadarocin su bayan jo gwamna baba gana Umar Azrim Allah ga ya tishe ci da gana in gaje na shana shana lamar maranta idin she gawana kallaci da doni duk sur gwamnatin zai kirturo kana Allah sur sadiyo ko zane Allah gawana kallacin kuru sadiyo Allah kudu sanna she lamar doni a wasan duna su ruwalta su din yono kurungawa din she amarya cina darakta na shafa sallah garra di to kuto kuro sande na shada da garza kudu sanna sande a wado ne tarana so sande wuza wono gwamna da kuro Allah ga yati committee kirtaro su kana ga wana kula kunjuna shashi maranta halan a wasan na so zuri fo kazuka fondo so tonan so mashola majirai so girnum tuloso a wado ne futo sandana so kunjo so shi ma wado ne tarana wono kungawa adien kaza da labana ma shi jami'a na shaskar rai huma na biyu kure Borno shehu ilmi Muhammad kyari dai she ta da gwamna kare ya zo kono kore she no shiran futa sanduna sadu indin findin indin ne kantawa ko zana ladan shiro adu zana ide ta da a hodo shi ma labar doni le turam gwamnatin zai su bayan jo suro kasar ta naso na sha lamar karno so lamar num karmai so a wado ne siyasa le zana kama ka shana so dan Fatima gwamna kare Borno da shekar turo suka na sha lamar kama so da kalan za fazna kurfutu sanduna lamar za su a ita ga sin wakin da folin kuje bana an jiro bayan lipsana haladin Fatima gwamna kare Borno da ta naso na sha karab ka do ne lamar num siyasa ya raga dire sande futu sanduna sande kasa da goza num siyasa so da awanum lamar num karmai so da futu sanduna sande sa da yono kurungawa sadu indin pindin lokot lorin hu ya Allah lamar dum karno su duro muskandin sande ga sa sau kama ka shana so da sande kasa da sande ga na ingajin sadin wono darakta na sha litiram da Maryam Babangida shido ne na shaka maka shana hutumai Dr. Asabe Bilita Bashir kaza da lakarab kalar da na saraya ekos ya gare gabs nan zana shada da zana ran sande bayanan zacin zaya sunna hayya mar sande ga wana kalka zuka fotutrana na shalamar nam karno su hutu ka maka shana ya sodoro sande sadin yono kurga adin sande faras karam ma futu sandana na shakir yado ne ya lagadi landa sana so Allah sande ko konza so tulun suro kasa da tanaso na sha nilefa kazuku kate kriyado ne
ya kate Borno Yobe Adamawa ya Allah fando ya Allah karabka so sande nafsa ce kuma ya so tana kala lamar do ne mashi walla na shanile fa kazuka kate jama'a salam fando kate kama ka shana ya ferado ne sa za mu girin zaga na so dura kalan za fa zana wakil de fali kuje ba na chai dia jiro bayan lipsuna ladin karabka nafta kalan zai ta na so shi do ne shiro bayan network sa dinga wana kal sande karabka sa ta na so kriya kate Borno Adamawa Yobe ladin sande fasalla fallan dia satulu fasalla do ne ta na so ya lagidi ya bana jin na shanile faida sande kurtura sakana director faras karam da Maryam Babangida shi ne kaza da lakama ka shanaye Dr. Asabe Bilita Bashirra karab kalar da ana saraye sanjiro kasarata UN sai cida kaza da lanza eko se Patrice Onyo ya gare gab sunan zanga wana killa sande kate kriya ya kai Allah taida zana shanile faida sande bayan zana kurungawa adin sandi karab ka da fi magari daga ina marin zanu lefa ada sandi kurturo cheko kate fudu sandana na shalamar le taram da so sandi wutuna ka baso sandi chedom kaza da la litaram do ne kuma bana kunje sai mai Muhammad Barkin dole shi ya mara kriyada bozuna ayya maran ga wana kalla sande sai fudu sandana ro karab ka do ne hurata kana da sande kurturo saku su bayan jo suro kasar ta naso kirmai hatu ya hila hadin kaza da la au gwamna kire Borno ya zaza suna na sha litaram do ne commissioner arzin bare ya wuta na su a rigar jai bawa musami da ta yi da zashe kasa da gwamna kare da za kana kurshe ga wani kalci da ramza ya bozo na sandin ga wani kalla sadi cidan za su aka kallo sadi wani shi ya da bayan zo salim kirmai din musko na sha ci da ramza wa sakatare shi ci da ramza ya bula magana ya lansu mai lan wakil da abubakar musa ya ndero bayan lipsuna halalin shi ta yi da zai gwamna kare borno ya baba gana umara zuluma ta naso kurci da ci da ramza ya allan ga ta ce ta yi da karu kujin za bayan jo a fi magadar gin shi ya lamar cidan zai so da kirtura su kusa kino kurna sha bare so de taida za habsu kare ladin futu ka zukuro jama sa de barin za su asalin yonom kurga din sandi ce ramzo da bozuna sandi ga ya tare a ciran za su da futu sandana da sadu wanda sandi tun malama a ilan biyan da sa ni su bayan jo sashe num kurmai da su mona ladin sakatare na sha ci da ramde bula magana de she taida zu na sha ci da ramzai da zozo kono kuri she hayya mar gwamna kare borno baba gana umar zulma shi kaza da lawo commissioner na shalamar rigalja utuma bawa musamida hayya mar sandi na shalamar ga bare so durun ga wana kalla sande sarin ade sikin na sha lefa na sha bare so duk sande hafsa sa bayan ja soro na sha le toram tono so ni lefa kzuku jama harama soro adu tuwe hila ni shawli me baba malum gana da she na sha lamar num kramen zai ya sumo na shiro na sha litaye ta naso commissioner do na sha le toram cidaram ni lefa ro dana ladin wakil da Muhammad Goni andiro bayan lipsuna ladin kalele da na sha cidaram da lan wakano jama ramadu kumbulum na sha da zana shawli me baba malam gana da she gwamna kare bone baba gana umar zulum mazo da kono kala she kasa da shi futa sanna na sha lamar kirmai ya da shiro walta sanna ilan kurga adin shi hayya mara lita so don fasallat gana in gajin tujin a fi magani da gani saboda turamci dawo da wani lita ya so da kasar rata da sandiro kwafaltun za su da shi ma a wada wani huro ta kana wani kunga adin ga wani kalja mara maci da ramza ya bozu na sandin ga wani kalla sadu puta sanduna sandin na shaci da zai so da sa ta yi sakatare na shaci da ramdo ne lamarra shi ne lefa Dr. Muhammad Aminu Guluze duk shi a ya maro kwamishina bilin da zazo kono kalan ga wani kalshi hayya maro su tana ilan ce ne jama'ara makare borno so ga wani kalla sandin sai da puta sanduna na shaci da zai so da sadu su bayan jo kurga adin ci da za su da boza na sande ci da zuku sadidiya na sha lamar ci da zai ladin kurbana gana in gajin sande ga wani kulliya sadu sau ci da za su da puta sanduna rogoza ko zai cidaram doni au tonaso karabka doni na sha kanin me ada doni gargan me lezina da sande murada jama'ara masu afato yanti rafato da boza na faraskaran ma doni gargam kanu da sada sande fati farako jama'a sura adu za sa bayan zana wakil de godiya Jacob ya ndiro bayan lipsuna ladin karabka da sande ningi tanan sai fato yanti rafato da dan zana ladin hayya maro jama'ara masu duro na sha lamar doni gargan me sura fulete rishima au doni tirana qur'ana ma karabka zare huru suka sa bayan ja kunga adin karab kan zale jama su abo zana sami surun ga wana kulkun juwa na sha lamar doni a da kanu re so da gwanin kotuwa rishi ma audo ne tirana wono kaza da la karab kale sayin tera fato da zana da din sandi hayya maro na sha nile fa kazuka kare lan ita ga tuna ladin
murado jama soro paraskram mapallandiya na sha adado ne gargam kanure lezna soda hutu yembeno cinziya kalatin ladin director na sha fatu yentiyarwa fatu Muhammad Abubakar da shi hayya maron ga wana kal sandiro foto sandana sandi majira locin kurna shi haware so yero sandiya sakin kur paraskram mado ne na sha sandiya mazana so de sandiro adutu shi ma ado ne tirana yonum kurga adin shi karabka da ga wana kunza sandiro bayan zana sambi soro sandiya fatu yentiyarwa da ga wana kalla foto sandana ita ga tsayin sakatariya done yarwa fato ya gwamnati yarwa idan gawo done sa video luko ne shagar zana da din hayya maru gar done karashin rintan shawan zai taida zakwa ya shilan jama'a sai tankar tan sabayin zana kunga are na shaci da ram ya lagadi lardero bayan tuna wakil da kai gama Mustafa Andiro bayan lipsuna ladin shi na shado ne sakatariya gwamnati kire Borno da taida zagar done fito sandana cida kirmai done soje ladin so wanda na sa done Musa Usman ne shi paraskaram da garzina ilan hayya maron ga wana kaldo ne shi sakatariya da cida yarwa fatula gartuna safiliyo man sami ne cida Musa Usman ne na shada garzina ladin a fi magadi daga yin na sha cida ram ga wana kala askar railan sande cida da cida kutu futu sandana na sha shi cida ram do ne ya lagadi lardero wallono shi ofisa labarra su kada na sha shi sakatariya ladin bai kurungawa din na sha do ne shiro windows and tajir dundi yaro lezina kuru na sha do ne gar do ne kanya kame so gade gab sunan za garra do ne futu sanna jama sai murada zana so be shi na sha gawa ade lan gar do ne shawa kuru fatu aso awu na sha jim do ne bayan na auci da wai so dai taida za gardu futu sanna rota tana sabayin jam kurunga ade jodolon je do ne na sha ji do ne bulamashi kate cida min ishin dai dirizu na shara kulzuna kurunga adin jimmado ne ci dawai so be gwamnati kare Borno ci da gwamna baba gana mara zulmin num kirturo wata chai baro ce na shada fasal ci da gana in gaji ita ga tuna kaza da la huma na kaye kare Mustapha Bukar da yama da shi hayya marun ga wana killa ci ta naso sande za sa furano kate Maiduguri sta bani shakko ya da iladin sande kirturo sakana kala ne fa kazuka sande ita ga tsana lan wakil da kai gama Mustapha ya ci da jira bayan lipsuna aladun Mustapha Bukar da yama da shi rokoro jama'a ramar sande ga wana kalla sa da ta naso zawallalo ne kate yarwa fatulan sita na shadru ta adana da bin shakka da furaza so na shanale fa so da sande kirturo takin kurungawa adin she na shado ne askarrawo polisaw da riado na sai so dele zuwuzu na kurunga adin kaza da ladari ya tai da zu gwamna kare Borno ya shi kaza da lado ne huma na kaida zaza kono kora sande ga wana kalla sadin ne lan shi ben shek fato da Mustapha Bukar da yama da hayya marom da shi kamaro na shado ne wurtana so den za sai murada ambeno kurungawa da na shanaptaram do ne dare ya so de futu sandana da sanjiro sa sai ngawo do ne ngawo na kal sanjiro sanna ilan kurungawa da kaza da lahuma na kai da gwamna kare Borno baba gana mara zulum ma zo kono kala sambi soron ngawo na kal sanjiro adu zanyalan kaza da lahuma na bayoyi tamdane shi do ne Haruna Aliyu Cibrade hayya maro gwamna kare Borno yanga na kalla mazuna afi magana ga sawa bare ka zuka jama'ar masade na sharin ita ga ta hutu kare Borno ya kunten wakil de gwalago afago ya andiro bayan lipsana lanin Haruna Aliyu Cibrade she ga wana kilta nasu ada bayan jon ga do ne fasallado ne cida kaza da la na sha du wakiltama comrade Musa Inuwa Kubwa sande lokoro na sha do ne ji do ne shiru dadin kowa sai katebula mashi huma na do ne kare Gombe ya kirturo tukana rin sande bayan jam kwamiti da hayya maro sande sa kaulu faras karambe da sai sai na din ta naso huma na dadin kowa da huma na do ne ya maltu da ba sama kare Gombe da din sande ga wana kan jaro je ya jama'a ramado ne ga madadi da kuntino sandiro bayan da salin ga sande ningi ta na sai sadana lan kungawa din shi hayya maro gwamnati kare Borno ya maltu bozuna shin ga wana kallaci ta naso faras karama fallan da na shahu ma na da tata so jama'ar ma bawe nan ka baso su she bayan jo Haruna Aliyu da Allah ga yata kaza da lata na suna shalamar done tare turan me da bojo sande fa sallaci da done gwamnati su da kurturo sakukur na shaduro sande saudu su bayan jo kasa da la huma na askira Abdullahi Ahinjo de hayya maro
karya kurun ya kada she na shado ne litari do ne bula komo homa na askra idro aduzuna wakin de wala go afago ya andiro bayan lipsina ladan darakta na shale taram ne lefa sana kana wal me na shade Suleiman Sani de she hayya maro bayan na do ne shi litari a naftaram do ne jama ramai kurun mo sadur sanjiro bayan jam kaza da Abdullahi a hinjore gwamna kare Borno baba gana Umar zulum ma zo kono kala shi ga wana kilsa misoro jamara ma askira uba fata kuntene she cinnelan kunga ayin hayya maro na shado ne huma na din za sa iso na shamaranta iso na shanile fa iso da muhimmiro za sa da shima wado ne turana yono sakatare na shade hadiya haliyu director na sha lamar dole ne fa Suleiman Sani da shido ne kaza da lanza huma na da sande ga wana kalla sa da tawon so buladiya do ne kuma iladin bayan na do ne fitu sanda na sande so na yafi magadi da gini taida zanga wana kal jamara mai sada ma tuga kuntin kurungawa din na sha naftaram do ne amma tana so malumai sa gade gabsana za fituna sadu da mele kodiyon ne zamsuna da murada shi kaza da dai ga wana kal gwamna kare Borno yanzu sa bai su she bayan jo hawara da samun gayen kaza da lahuma na shani kare Borno shawili mai jibirin Musa dibal dia hayya maro she kama alaro askran za hazuna kurunga din gwamna kare Borno baba gana mara zulum matai da zaza kono kala sana kandi milan mukarmai da waltu shuru adu zuna lan shi ada bayanjo ngawo do ne she kashi na shanum karmai da huma na da samona lan wakin da Abubakar Musa ya ndiro bayan lipsana lan shawili mai jibirin Musa dibal dia jama'ara ma huma na da sambe soron gawa na kalla kasar gwamna kare Borno ci da gwamna baba gana Umar zulum mai duro sande sai fita sandana ce da ram gana ingajin she kirturo su bayanjo kurunga adin jama'a ramata na so zai raci da gudumi su abozu na gawa na kal sande kunjir na shakale lelen shi ma audo ne tarana wono kurunga adin memba dole na shasha ni majalis do ne fato au kare lan wakilci ma Ibrahim Musa Kubo dai jama'ara masu abozu na ga wana kilta nan so ci da ramdo ne gwamna kare Borno baba gana Umar zulmi Allah kun jori shi ma audo ne tarana a fi magade daga yin sau bayan na fallan da sande ita ga tunan ka baso su bayan jo kurga adin Musa Inuwa Kubo da she kun wona ta ji naira dumiyomewe am jama'ara mata jirin biyar arakai yaro na sharin aduzana kaza da lahuma na dambo habu da ja de shenga wana kala aunin gita na sina shagirgira askira kin fili loko onye dro sadana dambo fatolan wakin da Abubakar Musa andira bayan lipsina da shenga nin gida sadana ila ci da kaza da la na shade Brigadier General Marcel Chibere Eze Ijekede sha Simona na shagirgir dole na turam zai kwata dambo fatolan da na ladin kaza da lahabu da jadi hallan ga ya tishin ga wana kalsan jiro cina shandir ko kazuka huma na da buwa fatul adin sande saudin su bayan jo kunga adin kaza da lade tai da gwamna kare Borno ya shi kaza da lada zo koron kala kaya wana kalsan di ta naso jama'ara madan buwa ya sanjiro adu zayin ade suka sande ne faso da to kuto kuro sande bo zayin kunga adin she jama'ara madan buwa ya bo zuna sambi surun ga wana kalsan di sada ciran za fudu sannan da ita gatsa kaza da la huma na konduwai wakil kyari da she hayya maro zawal done na sha konduwa sita ta nasu na sha university done yara fatare suna da sande ta nasa buladi a zara mai ladin purano su asalin sau futa sannan sande ne lafa kazuka na sha din fondo nan karo wakil da wala go afago ya andiro bayan lipsina ladin kaza da la tamdane na sha da she zawal done yara fatare sita ta naso shi huma na kondo wa rosa da na da sande za sa da sanin kurunga adin kajim so da sande fura za fita sandana da soturin a fi magana daga yana shanin lefa jama'ar masu yadin kudin zaya zuri hokka zuka fandwa kurunga adin sha kaza da la sakatare an za ci da ramza la barra su kana shada da lada kurunga adin jama'ar mai gawa na kilsan jiro sa da fita sandana ciran da su a ita ga sa su bayan jo komiti da Allah ga haita gwamna kare Borno baba gana Umar Zulma Zazakono kaza da la huma na ganzaye she fitu sandana roci da kazuka su na shan refa kazuka huma na din to su bayan jo wakil da iya maje an jiro bayan lipsina aladin kaza da la huma na ganzaye de wada ada gojo ngawo she ngawa na killa fitu sandana na shan mukarmai zai so wanda ko she ningita na so na sha gerger doni awu gajiran fatoro na shada lezu dalzinalam kaza da la Abubakar Modu badude hayya maro she ningi sadana aladin bayan ada guzu fangatun sa gajiran ma dalzina ladin na sha naftaram dona girgira askar rai ga wana killiya sandido ne civilian JTF sai da kuntin sahiya maron ga wana killa sandiro ce an ta ma sandiron mata so kariya ga da gabsana aduzin kurgawa din na sha naftaram dona
askirai au dare ai do ne zirtare boko haram me ngawo lamban na tana so dai futu sannuna shi walta cha baro sa sai su bayan jo na sha lamar bare so gare gab suna dai shi hayya mar ngawo na kalla ci kasa da gota sande ci dan so da sadin yonom gawo do ne na sha naftaram awli tari do ne shiga jiran fato ida daljina ladin shi hayya maro kuruna do ne futu sannuna sandi amma don di so tana so diel so gare gab suna sandiro a design yin balte ta na so shi tom dulisana na kunje dukkan taw arake da shi ma awdo ne tirana kuro shi tai da zata da ne fa siran ya bayyana fanu wakin da hawa bashir dan kellore an jira bayan lifsina ladin shi baltiya da dulisana na do ne sandiya sasambana so dukkan taw arake ro sandiro tom ya dukkan jira shi ma awdo ne tirana kurun ga wadin sa indiya ro sandiro tom da sadin afi magana daga nile fan za ka zuka sandiya fanto nan ka baso sabayen jam lita so gare gab suna za sandiya shawari a sannan hayya mara lamar adata dia duri sodu shi ma wani le fan zai sandiya tai da wuzin su bayan jo kurunga adin ga wana kal sandiya jamara masu ya arutu da shi ma awodo ne tirana yonom kuruma shi walla fallan dia kala dan sandiro kala za su fatu kama aka shana so kala lamar adiya sandiya wutu da shi ma awodo ne tirana wo kaza da la cidawe tonaso na shahu mana suna na sanato kakan malam ya lede hayya maro fatwa hawar so na shahu mana suna na so da boza kala za so faza na kuru sandiya kutu sanna lamar cidan zai so tonaso sandiya hoto goto so sandiro kala za faza wakin da iya maje andiro bayan lipsina larim kaza da la na shafa fatwa hawar lardi da lami kare borno shido ne kamar dauda iliyadi hayya maro askaran za filizina ga wana kin na shafa fatwa hawar sandiya kala jama'a matanaso hawar liptuma sai fatugarin kuma na tsana na fini lokacin irin kare ada shi ma wado ne tarana num dauda iliya hayya war cira ada suranum ilimi yalan ita ga tuya kurunum kaza da la kaka malam yale kurtur su kana adam shi ma wado ne tarana wasa sandiya bayan jam kurungawa din hayya mar cida ada ta ya taida zana shalamar ilimin fatwa hawa da so ta nasa huma na tsana ne saru huro lekin sabayan jam kamla sa fiya kulluko una kwa shiro goni grema huma na angoro do ne bulabulin yara fato ilanda na data na so she suluna patuna so ndi isinye nanjiro bayan na kudin shi grema au goni grema da hayya maro na shali tari do ne amma ga na kirinza kutte na shada lezu dalzu ga fata kwalduna ilan lezuna ladin ko kawun ya kai tun malai man shaturin are su ku ba zai warak zamani au lai zamana ya ce nan duya ya kwada ce wani churoma au sha lamba Allah leze ya kala lamba shi ma kuri usku kuri diyau kuri usku kuri indi diyau lar usku kuri u tulur indi ala shaba yanzu yare arami da wartu sona nan dare hawara ne da rake shi fajara cikin fassarar labaran za ku ji cewa gwamna Babagana Umar Zulum ya bada umarnin gina gidajen malamai da ɗakin kwanan ɗalibai a jami'ar sojoji da ke garin Biyu. Uwar gidan gwamnan jihar Borno ta kaddamar da cibiyar albarkatun mata na Najeriya a fagen siyasa inda ta gabatar da batun shigar mata a cikin tsarin yanke shawara. Haka kuma za ku ji cewa sabbin kwamishinoni sun kama aiki a ma'aikatunsu.
Assalamu alaikum masu kallo, barkamu da sake kasancewa da ku daga nan sashen watsa labarai na gidan talabijin na NTA da ke nan birnin Maiduguri. A yau 12 ga watan Agusta shekarar 2023 wanda ya daidai da 25 ga watan Muharram shekarar 1445 ga fassarar cikakkun labaran mai karantawa Hamza Ali Usman. Gwamnatin jihar Borno za ta gina gidajen malamai haɗi da ɗakin kwanan ɗalibai a jami'ar sojoji da ke garin Biyu wadda ake kira da Nigerian Army University da ke karamar hukumar Biyu domin daƙile matsalar muhalli a cikin jami'ar. Sannan gwamnan ya ba da gudunmuwar naira miliyan 50 domin gudanar da taron shekara-shekara karo na 4 da hukumar gudanar za ta gudanar. Gwamnan ya bayyana haka ne yayin wata ziyara da wakilan hukumar gudanarwar jami'a suka kawo gidan gwamnati. Wakilinmu na gidan gwamnati Muhammad Goni ya rawaito mana cewa jami'ar da aka kirkira a shekarar 2018 domin kawo sauyi ga sojojin ƙasar Najeriya ta hanyar sabar da ilimi da ake bukata a dukkan ɓangarorin aikinsu. Gwamnan ya umarci kwamishinan gyare-gyare da sake tsugunarwa da ya tsara gina gidajen malamai da ɗakunan kwanan ɗalibai a jami'ar ta na sojoji da ke garin Biyu. Shugaban jami'ar Farfesa Kyari Muhammad ya sanar da gwamnan cewa jami'ar na da sashi guda 5 wanda ke kunshe da tsangayoyi guda 32 na digiri. Shugaban ya gayyaci gwamna Zulum zuwa taron jami'ar da za ta gudanar a watan Oktobar shekarar nan da muke ciki. Uwar gidan gwamnan jihar Borno Dr. Fatima Babagana Umar Zulum ta buɗe cibiyar albarkatun mata na Najeriya a fagen siyasa a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Hakan na cikin manufofin ƙarfafa mata gwiwa a fagen siyasa domin samun ƙarin rinjaye a zaben shekarar 2027 mai zuwa. A yayin buɗe cibiyar babban sakatariya a ofishin shugaban ma'aikata Aisha Abdulrahman ta tabbatar da cewa za a samar da dukkan cibiyoyin a gundumomi 3 na fadin jihar domin ƙara mata daman cin moriya a cikin karkara. Babban daraktan gudanarwa Maryam Babangida da shugaban cibiyar mata Dr. Asabe Bilita Bashir da wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya da na hukumar ci gaban tattalin arzikin yankin Afirka ta yamma sun yi tsokaci kan karancin mata da suke bada gudunmuwa a harkar siyasa a wannan yanki. Wannan gidauniya za ta hada kan matan arewa maso gabas domin samun ci gaba da damawa da su a siyasance. Sabon kwamishinan harkar noma Bawu Musami ya ba da tabbacin karfafa tsarin ci gaba cikin shekaru 10 na gwamnatin gwamna Babagana Umar Zulum. Wakilinmu Abubakar Musa ya tabbatar mana da cewa a yayin karɓar ragamar ma'aikatar sabon kwamishinan Bawu Musami ya yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala sannan ya yi alkawarin aiki iya koyawarsa domin cimma muradin wannan gwamnati, sannan ya kirayi dukkan ma'aikatan da ke ma'aikatar da su ba da haɗin kai domin sauke nauyin da ya rataya a kansu. Hakanan ya gargaɗi jami'an da su guji aikata ba daidai ba, ciki har da rashin zuwa aiki a kan lokaci. Sakataren dindindin na ma'aikatar Bula Magana ya ce ma'aikatar ta yi dace da samun ƙwararre da zai ciyar da ma'aikatar gaba. Sabon kwamishinar ma'aikatar lafiya Farfesa Baba Malam Gana ya karbi ragabar gudanar da ayyukan ma'aikatar daga wajen sakataren dindindin na ma'aikatar Dr. Muhammad Aminu Gazale, tare da kiran jami'ai da su dage kan ayyukansu domin kauracewa yin abin da za bata kimarsu a idan al'umma. An gudanar da bikin karɓar aikin ne a babban ɗakin taro na ma'aikatar. Farfesa Baba Malum Gana ya gode wa gwamna Babagana Umar Zulum da ya bashi wannan mukami, sannan ya bayyana burinsa na ciyar da asibitocin jihar gaba da kuma kawo sauyi cikin ɗabi'un jami'an lafiya domin samar da aikin lafiya mai inganci
haka kuma kwamishinan ya nemi haɗin kai daga jami'an lafiya na jihar domin cimma wannan buri. Babban sakataren ma'aikatar ya ba da tabbacin cewa za su goya masa baya domin ciyar da fannin lafiya gaba a wannan jiha. Shugaban karamar hukumar Kaga Mustapha Bukar Daima ya ce za su haɗa kai da hukumomin tsaro domin samar da aminci kan hanyar Binishek zuwa Maiduguri. Shugaban ya bayyana haka ne a lokacin da ya jagoranci jama'a domin share ciyawa a kan hanyar Benishek zuwa Gamdu. Babban jami'in ɗan sanda na garin Kaga SB Barde ya yaba wa gwamna Zulum da shugaban karamar hukumar kan kokarin da suke yi na tabbatar da tsaro domin bawa matafiya kariya. A yayin da shugaban karamar hukumar ya jagoranci duba aikin gina shaguna a cikin garin na Binishek domin karfafa tattalin arzikin yankin. Sannan ya bayyana godiyansa ga gwamna Babagana Umar Zulum da yake nuna wa kulawa ga al'ummar karamar hukumar na Kaga. Shugaban riko na karamar hukumar Dambuwa Habu Daja Dambuwa ya kai ziyara zuwa ga rundunar tsaro ta 25 da ke garin Dambuwa, inda ya yaba da kokarin da sojoji ke yi don kare rayukan al'ummar Dambuwa. Shugaban ya bayyana dalilin ziyarar a matsayin kara nuna goyon baya ga kuma karfafa alaka wajen taimakawa dakarun tsaro da karamar hukumar. Ya kai ziyarar ne bayan da rundunar ta samu sabon kwamanda a garin na Dambuwa. Sabon kwamandan rundunar Brigadier Janar Maskel Chidebere Ize Ijeke ya bayyana jin daɗinsa bisa tarbar da al'ummar Dambuwa suka yi masa, sannan ya jaddada matsayarsa ta yin aiki ba tare da nuna son kai ba domin tabbatar da zamun dawwammamen zaman lafiya a ƙasar. Sannan ya yi kira da jama'a da su ci gaba da sanar da jami'an tsaro duk wani motsi da ba su aminta da shi ba. Har ila yau shugaban riko na karamar hukumar Ganzai ya ba da tabbacin haɗa kai da jami'an tsaro domin ba da kariya wa al'ummarsa. Shugaban Bukar Madu Badu ya bayyana hakan ne a yayin wata ziyara da ya kai wa jami'an tsaro a garin Gajiram, babban harkwatan karamar hukumar na Ganzai. Wakiliyarmu iya ma'aji ta rawaito mana cewa shugaban a kokarinsa na kare rayuka da dukiyoyin al'umma ya ba da tabbacin karamar hukumar za ta ɗauki nauyin duba lafiyar ababen hawan jami'an tsaron sa kai na civilian JTF. Haka kuma shugaban ya ziyarci ofishin 'yan sanda da ke Gajiram, inda ya sanar da cewa za su yi kwaskwarima ma ofishin 'yan sandan da ya lalace sakamakon ayyukan ta'addancin ƙungiyar Boko Haram a shekarun baya. Haka zalika shugaban ya ziyarci sakatariyar karamar hukumar, sannan daga bisani ya wuce zuwa asibiti matakin farko da ke garin Gajiram, inda shugaban ya buƙaci a samar musu da ƙarin magunguna da tabarmai, sannan kuma ya buƙaci a gyara rufin asibitin domin suna samun yoyon ruwa a lokacin ruwan sama. Masu ruwa da tsaki a fannin lafiya sun jaddada kira ga iyaye masu shayarwa da su tabbata sun shayar da 'ya'yansu nonon uwa zalla, domin hakan ne shine zai sa yaransu su girma cikin ƙoshin lafiya. Wakiliyarmu Hauwa Bashir ɗan Kyallori ta yi rawaito mana cewa nonon uwa shine abinci mafi inganci ga jarirai da ake haihuwa daga watanni shidan farko. Masanan sun shawarci iyaye mata da su shayar da yaransu domin kare su daga cututtuka, inda aka bayyana cewa nonon uwa na dauke da dukkan nau'in abinci da jarirai ke bukata na gina jiki domin girma cikin ƙoshin lafiya. Sannan an nuna alfanun hakan ga lafiyan ita kanta mahaifiya da jaririnta, wanda rashin shayarwan kan iya jawo cikas ga lafiyan uwa. An sanar da ɓacewar wani bawan Allah ɗan shekaru 25 mai suna Gwani Grema da ke unguwar Bulabulin a birnin Maiduguri.
Gwani Girema wanda yake karɓar magani a asibitin kula da larurar kwakwalwa ya bar gida ne daga yammacin jiya sanye da kaya ruwan jibi. Ana fatan duk wanda ya gano shi ya tuntubi mahaifinsa Bula Mai Yari a kan wannan namban waya kamar haka: 08024980572 ko kuma ya tuntubi ofishin 'yan sanda mafi kusa. Duka masu kallon mu abin da ya sauka kenan a cikin fassarar labaran namu na yau. Da haka muke sallama da ku daga nan sashin watsa labarai na NTA da ke nan birnin Maiduguri.